Yesterday, we started solving the worksheet revision 2. I said these exercises should be solved. We were solving at the end of exercise number 2. Let me go a little bit back to exercise number 2. In exercise number 2, we had two expressions, a of x and b of x. We should write f of x equal a of x over b of x. Here we said we take the factorized a of x and the factorized b of x and we replace them in f of x. So for what values of x is f of x defined? It is defined if the denominator to x minus 3 into 8x minus 9 is different from 0, and we get the values for what values is x different from 0. Then in number 2, simplify f of x. Of course, we have 2x minus 3 in the numerator, 2x minus 3 in the denominator, so we cancel them with each others. So I get f of x, the simplified form, x plus 1 over 8x minus 9. Then solve f of x equal minus 1. What you are still making as a mistake here, you are replacing x by minus 1. Here we should solve, guys. When I say solve, I take the simplified f of x is equal to minus 1, and I do, as we said yesterday, the cross multiplication, and we get the value of x. This is how we solve f of x equal minus 1. In part 3, we should calculate f of radical 2. This is not solving, this is calculate. Calculate, so in the simplified f of x, I replace x by radical 2. The given value is radical 2. So f of radical 2 is equal to, I replace it by radical 2. I get, this is f of radical 2. The question was, and write the answer in rationalized form. We should rationalize. Do you still remember how we rationalize a fraction? Who still remembers how we rationalize a fraction? Yes. Tell me. Tell me, how do we rationalize? Yes, Sarah. How do we rationalize a fraction? We should take the conjugate of the denominator. Bravo. We multiply by a fraction, which is the conjugate of the denominator. So if I have 8 radical 2 minus 9, the conjugate, Yasara, is what? 8 radical 2 plus 9. Bravo. We multiply by the conjugate. It is a fraction. So if I multiply, I keep the numerator times the numerator over denominator times denominator. Now in the denominator, we have 8 radical 2 minus 9 and 8 radical 2 plus 9. These are difference between two squares. This is a remarkable identity, a minus b into a plus b. It is a squared minus b squared. So in this form, we write the fraction in rationalized form. I don't care about the numerator. What I care about is the denominator. So if we look now at the denominator, we find it 47, which is without a radical. So this is the rationalized form. Any question till now, or we can continue? Yes? No questions. No questions. I have no questions. No questions? Okay, so let us now move to exercise number 2, which is solve the system. I wanted to remind you of how we solve a system. Let me remind you of a system. This is a system. In a system, we have two equations. In each equation, we have two variables, x and y. In the first equation, I have the variable x and y. In the second equation, I have the variable x and y. So we should solve this system. Yes, Alex, how do we solve this system? Can you tell me, please? Alex? How can we solve this system? Yeah, okay. So to solve this system, first, yeah.
Okay, well, first we should look at the first the above part. enormous. يا فضل. Yes. Yes, continue يا Alex. Continue, Alex. Okay, first we should look at the above part. So 3x minus 5y equals -2. We should cut that down. Next thing we want to do, first we want to replace the y with 7. So it's like 3x minus 5 to the power of 7 equals -2. And then 3x equals -2 plus 35. Alex, what are So you 3x talking equals about? 32. Alex, Yeah. Alex, Yes. what do we mean by solving an equation, solving a system? Solving a system means we should get the value of x and y, right? Yeah. So let us look at the first equation. We have 3x minus 5y equal -2. The coefficient of x is 3. The coefficient of y is -5, right? Yeah. In the second equation, 2x minus 3y equal 1. The coefficient of x is 2. The coefficient of y is -3. The method I taught you to solve a system is called the elimination method. Do you remember this? Mm-hmm. Okay, Alex, again, to solve a system, we use a method called the elimination method. What do we mean by the elimination method? I decide either I want to eliminate x to get rid of x in both equations, or I decide to get rid of y in both equations. Decide, Alex. We get rid here. You are free to decide. Getting rid of x or y? Why? You want to get rid of y? It's easier to get rid of x. Why? Because we have 3 and 2. So let's get rid of x. To get rid of x, Alex, the coefficients of x should be opposites. So if I have 3 and 2, how can I make them opposites, Alex? 3 should become how much? It should become 2 and -2. Alex, we have 3 up. Alex, we have 3 up and we have 2 down. How can I make them opposites? First, they should become the same number. How can I make 3 and 2 the same numbers? I multiply by how much? We can multiply them. We can multiply 3 by 2 and then 2 by 3. Yes, and to become opposites, we multiply one of them by a -2 or a -3, right? Yes. So I will decide to get rid of x. See what we do, Alex. So I decide to multiply all equation 1 by 2 and all equation 2 by -3. If I do this, let's multiply 3x times 2. 3x times 2, that is 6x. Minus 5y times 2. Minus Sorry, 5 Miss, you cut off. Minus 5y times 2. That should be -10. Equal -2 times 2. Equals -2 times 2. That should equal to -4. Okay, let's multiply the second equation. 2x times -3. 2x times -3, that should equal -6x. Minus 3y times -3. That should be minus. No, that should be plus 9y, yes? Or yes. am I wrong? 1 times -3. 1 times -3, that should be -3.
So these are the new equations, Alex. Now, if you look at the coefficient of x up and at the coefficient of x down, we have 6 and -6. They Yeah, are we can opposites, right? Yeah, we can cancel So them. now we can eliminate 6x with -6x. What we do next, Alex, we add -10y plus 9y. What will be the answer? It will be 1y, just y. Y or -y? Minus y. -y. -4 and -3 gives me what? -7. So this will be -y -7. So y is equal to -7 over -1. So y is equal to 7. Okay, Alex? Yes. After getting the value of y, I want now to go to Nurjan. Yes, Nurjan. Nurjan? Aline? Aline? Aline, do you hear me, Aline? Lana? Lana? يا لنا. حلو. عباس؟ Yeah. Abbas, after getting the value of y, I should get now the value of x. What do we do to get the value of x, Abbas? Abbas? عباس سامعني حبيبي؟ حلو. يا عباس. Yeah. حبيبي سامعني؟ طب جاوب. نحن جبنا الفاليو اوف واي، كيف بدنا نطلع الفاليو للاكس يا عباس؟ شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ عباس حليتوا لهيدا السؤال شيء؟ لا. حلو. شو قلت انا امبارح يا عباس؟ عباس؟ شو قلت انا امبارح؟ طب جاوبني يا عباس، ما انت شاب، انا عم بحكي معك. انا مش قلت امبارح بدنا نحل الورك شيت قبل ما نجي على الزوم يا عباس؟ عباس؟ طيب هلا بتحب اني طلعك برات الصف شيء؟ No. طيب يلي ما بيكون حالل الورك شيت مش مفروض يطلع برات الصف؟ جاوبني يا عباس. طيب انا هود الريفيجن يا عباس وحياة الله ما عم بلعب، وانا لما بجيبهم لهول الاسئله بليف مي عم بتعب لحتى الاقي اسئله. يعني انتوا عم تتمسخروا بس انا ما عم بتمسخر، وحياة الله انتوا بعدكم مش قابضين الاشياء جد. يعني امتى بدنا نقبض الاشياء جد مش عارفه، صرنا اخر اذار، يعني بعد شهرين عنا امتحانات بتخلص المدرسه، نحن لايمتى بدنا نضلنا هيك بلا مسؤوليه؟ وحياة الله لايمتى؟ طب انا صرت قرفانه حالي قد ما صرت حاكي معاكم، بعتبر حالي عم بحكي مع ناس واعيه، بطلع عم بحكي مع اولاد صغار. انا قلت امبارح اوكي ما حليتوها امبارح ماشي الحال، بس بليز اليوم تعوا حالينا هول اسئله يا عباس، لازم نكون حالينهم قبل ما نحلهم مع بعضنا. كمان
ياسمينة؟ Yes, miss. Okay, Yasmina. We got the value of y. How can I get the value of x? مس بنعمل eliminate لل y. أساساً نحن عملنا eliminate لطلعنا الواي صح؟ اوكي، هلا لنطلع الفاليو للاكس يا ياسمينة كثير سخيف الموضوع. شفتي هيدا الواي ايكوال 7 يلي عندك هون اللي طلع معانا هون؟ ايه بنعمل له ريبليس بوحده من هودي التو ايكويشنز السود. شفتي الايكويشنز السود؟ بتختاري حيلا وحده منهم، يا الاولى يا الثانيه، وبتعملي ريبليس بقلب الواي بتطلع الاكس. هيدا يلي بنعمله، هيدا الاختراع اللي بنخترعه. كلكم مش حالينا للورك شيت، انا بكره مش طالعه معاكم زوم وما بدي حلها للورك شيت بليز، لانه هلا انا بس خلص رح دق دغري لاستاذ علي وراح اقول له القصه 1 2 3. انا بشتغل كل الاسبوع لحضر لهم ورك شيت، وبقعد بطبعها باوربوينت وبتعب، واخر شيء هن بيجوا مش عارفين شو السيره. مش شغل هيدا الشغل، انا عم بعمل ريفيجن لحتى ساعدكم، بس انتم ما عم بتساعدوني وما عم بتساعدوا حالكم. هيدا مش شغل يا جماعة، مش شغل هيدا. بقعد ساعة بعيط للواحد منكم وما بيرد. شو طالعين تعملوا بالزوم؟ طالعين تتفرجوا علي شكيني أنا رسوم قدامكم؟ كمان هيدا مش مقبول. عم نرجع منراجع السيستم اوف equations ولو مراجعة، هيدا مش اختراع جديد. After getting the value of y, we replace it in one of the two equations ومنطلع الفاليو للx. أنا نقيت أول equation 3x minus 5y equal minus 2. I replaced y equal 7 and I got the value of x, which is 11. So the couple I'm looking for is x11 and y7. So this is my couple. This is the solution of the system. We call the solution of the system couple x and y. A value for x and a value for y. خلصنا عاد عن جد كتير هالقد. إذا الجبرة مش عارفين نحل، هلا ما نعرف نحل جيومتري ولا أنا بدي أقعد حل لحالي؟ ولو يا جماعة شو بنا هيك؟ أنا عم بحكي مع طلاب جريد 9، معي 22 واحد منكم لايف، بس ما حدا منكم حاضر. شو بدي فيكم؟ واحد حاضر ولا 100 منكم مش حاضرين، معلي شي يعني. استاذ علي انت معي بليز، بدي اسمع الصوت اللي إلك. استاذ علي يعني معك مزبوط. استاذ علي شي بكفر مزبوط عن معك. جد يعني، عن جد شي عم بعمل ريفيجن يا استاذ علي لكل شي دروس خلصناه قبل. بتقعد بتعيط للواحد منهم ساعه ما بيرد عليك، واذا رد عليك مش عارف شو السيره. انا من امبارح قلت لهم هيدي الورك شيت لازم تكون محلوله، بلشنا فيها امبارح قالوا لي مس اوكي بنحلها، نجي اليوم مش حالينا. طب كيف بكفي انا هيك شغل؟ كيف بكفي انا عم حلها لإلي؟ طيب. انا هيك صرت هلا. طيب هلا بكل بساطة كل حدا عيطتي له سجلي لي اسمه، بس خلص السيشن احكيني بعتي لي هن الاسماء انا بدي الاقيها اليوم. طب استاذ علي هيدي الورك شيت اللي عم تنبعت صار لها امبارح بلشنا فيها، كانوش حالينا. قلت لهم ماشي الحال، بلشنا فيها. بليز يا جماعه بكره كفوا الاسئله لانه بدنا نرجع نحلها مع بعضنا. هيدي مراجعه كمان اليوم بنجي مش حالينا. طب هيدا مش حل كمان. انا هلا بقدر حلها لحالي، انا حليتها باوربوينت بقدر اعرض لهم اياها، بس نحن ما بنستفيد هيك شيء. على القليله بدهم يقروا الاسئله. ما هيدا مش شغل. نحن جريد 9 ولا حدا عم حلها نعمل بالصف كله. كلهم مش عم بيجاوبوا. هلا انا بقول لك الوحيد اللي بيجاوب معلش بالاذن من الكل عندي ساره وعندي كالم، هول الاثنين الوحيدين اللي بعيط لهم وبيجاوبوا. باقي ما تبقى انسى. هيدا بيقول لك طيب ما عندي هلا نت. اليوم نعم. خلصتيها انت اليوم؟ لا لا خلصتيها اليوم؟ هلا هي بلشنا حلينا سؤالين على اساس يعيدوا السؤالين ويكفوا ثالث سؤال لنحله مع بعضنا اليوم، لانه هو جيومتري. بضلهم يشكوا من الجيومتري، ما عم نعرف نحل يا مس وما عم نعرف نحل.
طيب هلا بس تخلصي انت اليوم، بس يخلصوا هن بخلصوا هن 12 على الساعة 3 يبعثوا لي الحل كله بخط ايده الي انا على رقمي والك انت على رقمي على ماشي الواتساب. اوكي ماشي. واكثر من هيك كل حدا بتعيطي له بس اكتبي لي اسمه وبعتي لي بعد اذنك لو سمحتي. ماشي ما بيأثر. هلا اذا هن مش عم يردوا عليك، هلا اذا انا بعيط له مش حيردوا، فانا بديش هلا اعيط لحدا ما يردش، بصير علاقتي مع الاهل بصير بدي اعمل اشياء مش مزبوطه مع الاهل انا ساعتها. خليني أنا هلا سجل الاسماء عندك وبس. والساعه 3 هلا بدي اكتبها انا كمان شات عشان اللي بديش يسمع فيه يقرا ساعتها. الساعه 3 الكل بيبعت لي الحل الي انا والك انت. ماشي 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 كلها بدها تكون محلوله. ماشي. خلينا نكمل يا جماعة. يعطيك شكرا يا العافية. أستاذ علي، شكرا يا أستاذ علي. أوكي مريم. Yes, ma'am. مريم please بلشي اقري لي question number 3. Please start reading question number 3. سارة عندك شي سؤال؟ Yes. لحظة شوي سارة. No, I just wanted to participate. يلا هلا بعد مريم، هلا بعد مريم. يلا يا مريم. Read number 3. In the following figure, ABC is an isosceles triangle of vertex A. The altitude issued from A cuts BC at H. BC equals 6 centimeter and AH equal 4 centimeter. Let M be a point of BH of segment BH such that BM equal X. كفي. Okay. The parallel to AH through M cuts AB at P and AC at Q. Okay, thank you يا مريم. Number 1. Thank you, Mariam. Let me Yes. go back to and discuss the figure with you. In the following figure, we have A, B, C is an isosceles triangle. Who can tell me what do we get or what do we deduce when we say A, B, C is an isosceles triangle? Then what? Miss Kennard? Yes? It has two equal sides and two equal angles. Who are the equal sides if the vertex is A, يا هادي? A, B, and AC. Bravo. So AB is equal to AC. Let me continue. The altitude issued from A cuts BC at H. يعني AH شو يعني هو altitude؟ شو يعني altitude؟ مين بيذكر؟ شو يعني اسم تاني غير altitude؟ What is another name for altitude? Miss, is it height? Yes, a Maybe height or a yes. medium? Perpendicular. Yes. So AH is an altitude, so it's a height or a perpendicular. Directly, I should deduce that it makes a right angle at H, okay? The measure of BC is equal to 6 centimeter. The measure of AH is equal to 4 centimeter. M is a point on BH such that BM is equal to X. Then we draw the parallel to AH. It cuts AB at P and it cuts AC at Q. So MQ is parallel to AH. Now we should calculate BH. I should calculate the measure of BH. I want to ask you something, guys. If ABC is an isosceles triangle and AH is a height, what will become AH also, other than height? It's also a what? Yes, Callum. It is also a perpendicular bisector, which means that like it cuts the side into two equal parts. So H is what for segment BC? Which is a bisector, perpendicular bisector. Yeah, AH is the perpendicular bisector. Yes, Callum. Point H represents what for segment BC? Oh, it's a midpoint. It's considered a midpoint of BC. Midpoint of BC. So Callum, continue. If H is the midpoint of BC, then BH is equal to what? Then BH is equals to BC over 2.
Bravo, well done, Column. So triangle ABC is isosceles of vertex A. As Column said, AH is an altitude, then AH is at the same time a median and a perpendicular bisector of segment BC. Then H will be the midpoint of segment BC. If it is the midpoint, so BH will be equal to BC over 2. We are given the measure of BC, it is 6. So BH will be equal to how much? It will go to 3 centimeters. Okay, can you tell me, Column, what will also be the measure of HC? It will also be 3 centimeters. Yes, also HC will be 3 centimeter because BH is equal to HC. So each one of them will be 3 centimeter. Now let me move to part B. Part B, show that MP over AH is equal to X over 3. So here we have a fraction, MP over AH is equal to X over 3. How can I show that MP over AH is equal to X over 3? MP over AH. This is MP over AH. What should we use here? Who can tell me? I want to ask a question if anybody knows. How are MP and AH? Other than Column, I respect you. Parallel. So MP is parallel to AH. If you look, Sarah, Yes. at triangle ABH, which theorem can you apply if we have two parallel lines? Thales theorem. Bravo, we can apply Thales theorem. So because line MP is parallel to line AH, let's apply Thales theorem. From which vertex do you start, Sarah? From vertex? From vertex B. Bravo, start, Sarah. Give me the ratios, please. We start. BP over PA Yes. and B is equal to BM over MH. لا يا سارة. BM over BH. BM. Yes, BM over BH Equal and MP is over. equal to PM over AF. Bravo. So this is the ratio of Thales theorem. BM over BH is equal to BP over BA equal MP over AH. Look at the ratio here, MP over AH, and here we have MP over AH. Which ratio other than this can you use, Sarah? BM over BH or BP over BA? We can use the first two ratios. The first two or the first one with the last one? No, the first and the last one. So we take BM over BH is equal to MP over AH. What is the measure of BM, ya Sarah? It's given. How much is the measure of BM? X. So we replace it by X. How much is the measure of BH? It is? 3 centimeters. So I should show that MP over AH is equal to X over 3, and I got MP over AH equal X over 3. Now, let me continue with Sireen. Yes, yes, Sireen. Sireen? سيرين فلت أجمل. Let me go to Rena. Yes, يا Rena. Rena. Mahdi. Yeah. Now we got the ratio, Mahdi, MP over AH equal X over 3, okay?
Miss, can you repeat? I didn't hear you. Your voice. Okay, we got the ratio Mahdi, MP over AH equal X over 3. Did you see it? Yes. Now, Mahdi, we should deduce MP in terms of X. So we should get the value of MP in terms of X. Do you have the measure of AH in the question, Mahdi? Yes, it's 4 centimeters. So let's take this ratio MP over AH equal X over 3 and we replace AH by how much? By 4. We replace AH by 4. So we have ya Mahdi MP over 4 equal X over 3. To get MP, what do we do? Cross multiple. Cross multiplication. MP times 3 is a 3MP and 4 times X is 4X, right, Mahdi? Yes. Now we should get MP. MP equal 4 Now equal over to MP. 3X. This is the value of MP in terms of X. This is how we get MP in terms of X. Okay, Mahdi? Yes. Yara? هاي بس ما بعرف الجواب. شو مالك حبيبتي؟ قلت ما بعرف الجواب. قلت ما بعرف الجواب. اوكي، فيني اسألك سؤال وبتجاوبيني؟ نعم. حليتي هيدا السؤال امبارح بالبيت؟ لا. اوكي، كيف بدك تعرفي الجواب اذا مش حليته؟ انت هلا جاوبيني، تفضلي. ليه ما حليتي الورك شيت يا يارا؟ ما إلك اخلاق ولا ما عندك وقت ولا شو الموضوع؟ أول مرة ما كنت عارفة، من بعد ما قلت امبارح باللايف زوم فكرت عم تحكي لحظة عن شوي، الويك اللي ما بعده كنتي مش عارفة. يعني لحظة، ما كنتي عارفة إنه بدنا نحلها للورك شيت على أساس مش كل ورك شيت ببعت لكم إياها لازم تحلوها، مش معودين هيك أنتوا، أول مرة أنت بتحلي معانا بالصاف، صح؟ طيب، ومن بعد ما عرفت امبارح بالزوم إنه لازم نحلها، ليه ما حليتيها؟ شو صار؟ فكرتك عم تحكي عن الويك اللي بعده نحل يعني الورك شيت اللي بعده. يا عمري، ايه خليكن عم بتفكروا هيك، يا تقبروني انتو. خليكن، مش مشكلة، خليكي فيك تفكري اللي بدك اياه يا يارا حبيبتي. بدي اشوف بكرة وقت الامتحانات شو بدنا نعمل، كيف بدنا نفكر. ثانك يو يا يارا، كلك ذوق. هلا على 3 بتبعتيها لاستاذ علي محلولة كلها، اوكي؟ اوكي، ثانك يو يارا، ميرسي لإلك حبيبتي، شكرا. اخ يا قلبي، فكرت. تعجبونيش الا لما تقولوا لي فكرت. يا ريت بتفكروا. كلام. Yeah, I'm here. Okay, let me go back to you, Colin, because it seems that you are the only one in this classroom. Okay, كنت أقول قبل with my respect for the others, but now without a respect for the others, because the others are not respecting me. When you respect me, I respect you guys. If you are coming to the Zoom just for fun, it's not for fun. It's for studying. Zoom classes are school classes. We are studying here. We are not playing here. Yes, Column. In part 2, express MC. Express MC in terms of X. You see MC, a column here. This is MC. Do you see it? Yeah, I see. I want to write it in terms of X. Let's look at MC column. It's a part of which segment? Yeah, it's part segment. It is a part of which segment column? It's part it's part of the segment that consists of image and HC. Okay. MC, this part here column is a part of the segment BC, right? Oh, BC, yeah. BC. So MC is equal to what? It is BC minus what? It's BC minus BM. Yes, so MC is equal to BC minus BM. We have the measure of BC, which is equal to 6,
And we have the measure of which equals Dm, 6, which is and equal to Dm x. is equals to x. So Yeah. in this way, I express MC in terms of x. In this simple way, okay, Colin? So 6 minus x. Yes. Yeah, understood. Thank you. Now let me move to مين بده يجلطني هلا؟ آدم. Adam. Okay. Thank you guys for today. Thank you for those who shared with me and solved some of the exercises. I see you tomorrow. Okay. Bye guys.